So نحن, if you have any question regarding simulation, please stop me. We have 5 agents and I want to show them on the screen. How does it look like concerning animation? So بيجي بكبس هون بدي resource فوق on top. Resource as a state and the idle, busy, inactive, failed. Idle, which means like he's idle. Busy, he's busy. Inactive when he's on a break, so he's inactive. And failed usually for machine when I have maintenance. So I'm gonna select agent 1. بحط الايجنت 1 هون. الأهين علي اعمله انه اذا افترضوا بدي اغير شكل هيدي بحطها على الشاشة قد ما بدي اكبرها اصغرها وبعمل duplicate. So we have فيني مثلا هيدي دغري بدون ما اتعذب بعمل duplicate لاثنين. So I have the 5 agent بس بدي اغيرهم اساميهم. يعني هي agent 1, agent 2, agent 3, agent 4 and agent 5. Okay. بعد ما يخلصوا once they finish from the check-in, I want to send them to the gate as a station as well as animation. So I do duplicate for the station. And this one حسميها هي الgates station. So control Z, control C, control V. Okay. And I need the station here as well. حسميها after check-in. أكيد إجباري كل station it must have a different name. كل module, كل box على screen it must have a different name. And I need the routing as well. يعني هون walking distance from the check-in counters to the gates. هعتبر they need the same timing and minute. But what do I need to change? هي station name. Okay, هي gate station. And then again I need to connect them. آخر شيء اثنين. وبتلاحظوا in the middle I don't connect anything. يعني من الروت للstation. So here as well I need to create the after station, after check-in عفوا. And then I need to do gate station. Okay. And I do the link. Sorry, not this one عفوا. And then I do the link between the two. بتلاحظوا هون it is blank from 2 station. So whenever I hover عفوا the cursor on top of the station, I hover the cursor on top of the station دغري بياخدها by default from 2 station. لاحظوا 2 station بس هون بياخدها كبداية يعني هي ما بيعرف الكمبيوتر. بينما هون لاحظوا هلا 2 station what will happen, so I take it as default as correct one. Okay. So if I run it again, I'm gonna make it really slow just to be able to observe it. بتلاحظوا شو معنات الجرين لاين؟ انه agents are busy. Okay, agents are busy. عم بلاحظ انه they're going like they finish from the check-in, they go to the check-outs اللي عندي اياهم. إذا بدي الكيو مثلا for people to wait فيني اعمل هيك الكيو. So people are waiting in this queue whenever it is busy. بتلاحظوا في الناس عم تنطر هون. الكيو إذا ما بدكم إياه هيك مثلا you could do it as points. هلا بصير بصراحة just like this will come you do it as zigzag for example مثل كيو بالمطار. So you do it as zigzag. بس هذا بيرجع للشخص. Okay. يعني هذا it's like more like designing and stuff. مثلا بالارينا and I have them on YouTube, you have like you could do 3D animation and I know how it's done but I'm really bad at it. Why? Not because like I know how it's to be done but هذا الديزاين وعرواه وظبط وخاض ورسم هذا الخط يعني هذا أنا I hate it so much. Okay, so we have the queue again here. Okay, so you could see the people in the queue. Okay, any questions? All right, so this is
خلينا to save it as exercise 1 animation plus resource state. Okay. If we're gonna start exercise 2 بيقول لي developed a model او خلينا نحن هون to do exercise 3 يعني هذا modify exercise 4.1. اوكي. بيقولوا لي هون بالاكسرسايز 4.3 modify the exercise 4.1 check in problem by adding agent breaks. يعني اول شغله اللي هعملها I'm gonna copy all this and التكست اللي هون we're gonna delete it paste. اكيد هي ما بياخد كل السيستم، يعني بتلاحظوا ما بياخد كل شيء you have to do it twice. اللي هي ما بعرف لوين وصلت. write a few words in your text box to address a queue. write a few words to address a question about comparison with exercise 4.1. okay. الو bonjour. نعم. ايه اهلا اهلا. طيب فيك تعطيني بس نص ساعة وبحكيكي؟ يعني عم بعمل اونلاين سيشن مع التلاميذ اذا بتريدي. عاي رقم بدق لك انا يعني ام ات هوم. نو بس انه هاو تو كونتاكت يو انا بالبيت يعني اعملي معي. اوكي ثانك يو. لا بالعكس. ايه عفوا شباب. So honey we're gonna modify. هلا اذا بتفترضوا عم تنقلوا هيدي وما ساعد so what do you do which is like really easy. So you do this, for example we delete this, put a text box محل ما وصلنا put a text box. okay sorry خربت الدنيا انا. okay so here put a text box and then duplicate. alright so I'll copy this and then alright so in case there's not enough space and you want to do both of them. So بيقولوا لي هون in this exercise modify the exercise 4.1. هلا افترضوا انه if we click on this and the description is gone and you want to modify it, the easiest nicest way to do this is the following. يعني بنيجي نحن لهون we do minus minus, we use the magnifying glass, we highlight this the one we want. okay نرجع بنيجي على named view description edit ما بنعمل add edit and we do assign name to current view and close. So we're gonna save this again. So adding agent break. The 16 hours are divided into two 8-hour shifts. بس ركزوا معي شوي إذا بتريدوا. So agent breaks are staggered يعني موزعة. That is one agent goes on a break. Immediately upon return the next agent go on a break. Not all agents have had their break. Okay. Starting the 90 minutes into each shift اكيد حنكتبها هيدي. Each agent is given 115 minutes break. يعني عندي 90 دقيقة بدي اعطي الايجنت 15 minutes. okay agent lunch break are also staggered starting 3.5 hours يعني بعد 3.5 hours. so I need to do what to give him the agent sorry بدنا نعطيه 30 minutes بعد 3 ساعات ونص. The agent are rude and if you're busy and when a break comes around they just leave anyway and make the passenger wait until break is over before finishing up that passenger. okay يعني هون بدنا نعمل شيء اسمه preempt يعني بس يجي البريك وهو he's serving someone so he just like he leaves a person and he goes on a break. okay طيب so what should I do؟ برجع بذكركم انه نحن عندنا we have اول شيء starting 90 minutes so after 1.5 hours I send him on a 15 minutes break. هفرجيكم كيف. يعني هون بيقولوا لي بهذه الجمله 90 minutes in each shift. so اول شيء عندي 1.5 hours
I send him for 0.25 minutes break. Okay, 0.25 hours عفوا اللي هي ربع ساعة. Okay. Starting 3.5 hours into each shift, the agent are sorry will half an hour break after 3.5 hours into each shift. يعني بعد 3 ساعات ونص بدي ابعته هون 0.5 hours. The question is I don't send two people on a break at the same time. Okay. So but please pay attention. So I do here schedule. Okay. And I do double click schedule for agent 1. بدي الكاباسيتي in hour بس حنمشي سوا إذا بتريدوا which is extremely simple. عندي الفاليو and I have duration. أول شيء أول شخص بيروح أول شخص sorry the first I'm gonna consider first agent the breaks for the first agent. So he does 1.5 hours and he has a break of 0 sorry عفوا. So the capacity of the person is 1 over the 1.5 hours. And in 90 minutes, he's working. Value 1, which means he is at work. And then I give him a break of 15 minutes, يعني 0.25 hours. Okay. بيرجع فعليا يعني هون بيكون مرق 1.75 hours of the day. Okay. بيقول نعم. هلا زيرو يعني بريك معاه؟ زيرو يعني زيرو capacity and the person is not there. يعني كأنه راح on a break. Okay. صار مرق من الوقت بتلاحظوا هون 1.75 بيقولوا لي هي اللانش بريك از افتر 3.5 hours. سو انا فعليا بدي اشتغل من ال 3.5 من ال 1.75 ل 3.5 اللي هي again 1.75. اوكي يعني بمعناتها انه بتلاحظوا هون 1.7 1.5 1.75 3.5 هن قالوا لي after 3.5 hours. اوكي starting 3.5 hours into each shift بعدين بدي وديه 0.5 hours نص ساعة. فعليا هلا إذا بتجمعوا الفاليو صرنا 3.5 بلس 0.5 صرنا 4 ساعات. هون صار شغل 4 ساعات النهار. اوكي هلا هون ما عاد قالوا لي إنه في بريك ثانية يعني حيرجع يشتغل قديش؟ 4 ساعات. اوكي نحن عندنا الشفت از 18 hours بس حقسمهم انتو 2 شفت. السكجول بس بتكتبوا واحد والثاني بينعاد. يعني إذا عندنا نحن 16 ساعة وعملتوا سكجول تبع 4 ساعات أو 3 ساعات بيخلص 3 ساعات يعني أنا هون عامله 8 ساعات إذا بتعدوا هالوقت بيخلص 3 ساعات وبينعاد بينعاد بينعاد it repeat itself يعني بيرجع نفس الشيء بيتطبق على العالم. أوكي so هذا الفيرست سكجول the one I have بدي أعمل سكجول for agent 2. so أنا I select control copy I paste ما بشغل راسي وبعمل دبل كليك يعني ما بدي يكون نفس الاسم على اثنين. schedule for agent 2 ما في two patients they go sorry ما في two people two agents they go on the same break simultaneously. so عندي أنا أول شخص حشغله 1.75 بتفشى 0.20 sorry 1.75 بيرجع من البريك على الساعتين. اوكي بيرجع بدي انتبه أنا يعني I need to write them down I need to write them down. يعني عندي أول شخص يعني حأعمل كانسل لهيدي هي بعدنا نحن أول شخص إذا اشتغل 1.75 بعته على بريك 0.25 رجعت شغلت 1.75 بعته على بريك 0.5 اشتغل هون 4 hours. اوكي هيدي البريك. اوكي بيرجع اجا تاني شخص اجباري الكونديشن بدي يشتغل 90 دقيقة إجباري. A second condition not two people to go on the same break at the same time. So اشتغل ساعتين. رجعت بعته على 0.25. اوكي بعته على 0.25 رجع بدي شغله بده يرجع يشتغل فترة إنه الكونديشن 3.5 hours. اوكي ما في يروح أنا on two breaks at the same time. So حيشتغل
للوقت يعني عندي 2.25 صار مارق بلس 1.75 صرنا نحن هون على 4 ساعات 2.25 1.75 برجع بوديه على بريك اوف 0.5 وبيشتغل هون 3.5 hours وبيخلص النهار. طلعوا شوي على الواتساب اذا بتريدوا. سوري طلعوا شوي على الواتساب منو ما عرف. إذا حدا عنده مشكل يقول لي إذا بتريدوا. So I send it by WhatsApp how we schedule the agent. Okay. So I'm going. قل لي. دكتور قل لي. بس مش أول ايجنت لازم تكون أول وحدة 1.5 حسب ما حطيناها. أول agent. ليك أنا ما ظبطت هيدي سوري أنا did it. مظبوط. Let me just fix it. One second. So here. So we have مظبوط هي أنا غيرت التحتانية ما غيرت الفوقانية. 1.5. So here 0.25 ثواني بس. So 1.75 plus 1.75 0.5 and 4 hours. ثواني الأول بيبقى. So here agent 1. Agent 2 he's forced to work for 1.75 0.25 plus 1.75 and see 3.75 0.5 4.25 الباقي بتكون هي 3.75 هرجع ابعتكم السكرين اللي تحتاني دي. اوكي هي انا غيرتها 0.75 وما عملت لها ابديت ما انتبهت انه غيرتها ما انتبهت. اوكي so انا I updated but please have a look at it and I'm gonna follow the same way يعني بتصير هي هون بتشوفوها على الواتساب اعملوا معي بتصير هي 1.75 0.25 1.75 and then 0.5 again and we have here 3.75 okay 3.75 هذا agent 2 and then I do copy paste it here for agent 3 agent 3 كمان بدي زيد الوقت يعني بتصير he's gonna work for 2 hours 2.25 okay and then مجبور يشتغل لل 4.25 so 2.25 يعني plus 2 2.5 يعني هون عندنا نحن 4 4.5 4.75 3.5 مظبوط so we have 4 4.5 4.75 3.25 okay 375 4 هيدي مش مقتنع فيها كثير ثواني بس let me just do it by hand it's easier so we have 2 he won't start before 2 and then we have 0.25 2.25 and then he has to work till the other person is back at 4.25 and he takes 0.5 4.75 so 3.25 مظبوط and we have schedule for agent 3 so this one is agent 4 عفوا and so we do يعني هذا الشخص ببلش على 2.25 بياخد بريك 0.25 so 2.5 2.5 بيرجع يشتغل ما بعرف so we have to write it down as well so it's 2.25 بياخد بريك of 0.25 so 2.5 بيرجع بده يشتغل لل 4.75 4.75 بيشتغل لل 4.75 so it's 2.25
25 0.25 2.5 so 2.25 بيرجع 2.25 بده ياخذ بريك 0.5 2.5 4.75 5.25 بيصير الباقي هون هي 2.75 اوكي مظبوط so here is 2.25 بياخذ نفس البريك وهون بتصير 2.75 اوكي هذا الايجنت 4 دكتور بس على فيرست وسكند بريك لازم ينطروا ليخلصوا صح؟ ينطروا ليخلص الاول تياخذ الثاني. صح حتى يرجع هو بترجع بتودي بالصوره اللي بعتها على الجروب اي جاس في غلط على ثاني بريك. يلا ثانية بس let me fix last one and then 2 point أنا ما معي calculator أنا عاملها بإيدي 2.25 0.5 هي 2.5 2.75 then he has to wait for the other person 2.75 5.75 5.25 لحظة بس 5.25 2.75 5.25 2.75 0.25 5 2.5 أعتقد هيك 3 اوكي وهي 2.25 اللي قول ربيع ايه هلا مش شو اللي بعتها على الجروب نعم اول شخص بيرجع من البريك على التايم 4 أول شخص 1.5 بيرجع plus 0.5 plus ثاني بريك 1.75 plus 0.5. نعم من ثاني بريك ثاني واحد ببلش البريك تبعه على 3.75 يعني هذا لازم تكون على الفور صح؟ لا ما هي 1.75 ايه بده يرجع على الفور مزبوط يعني ما في تو بريكس والكوانسايد اوكي بس مهم الفكرة انه not two people will talk at the same time اوكي ديل مهم الفكرة انه not two people will talk at the same will take a break at the same time يعني هون معك حق يعني هي 1.75 0.25 1.75 بتصير ثاني هي 2 بس لحظة شوي 2 ما بيرجع إلا يعني هون 2 hours سوري 2 hours يعني هي هون 2 4 4.5 وهذه 3.5 اوكي هيك مضبوطة بعتقد I guess هلا يمكن صار كلهم أو I can check this and then send it to you وصلت okay. الفكرة اي مهم الفكرة the agent are root plus in your box with the numeric requested and repeat those the same نفس الشيء تبع exercise 4.2 اوكي طيب هيدا نشتغل بس فرجيكم ال given of exercise 4.2 بدنا نشتغل سوا يعني هون مين بدنا ريم ريم ايه دكتور ايه دكتور كيفك بس بدك نشتغل سوا اعملي معروف يعني انت قولي لي what we should do اذا بتريدي اوكي معك انا يلا دكتور ما بعرف إذا سامعني بس عم بقطش عندي الخط كتير فأنجأ عم بسمعك هلا. سامعك بيرفكت ما تهربي أوكي and you'll be doing the talking انا حقعد وما احكي شيء انت اللي حتقري وانت حتقولي للكل شو بتعملي يلا الو